a strong Azimio. 2, let me take this early opportunity to thank members of Jubilee Party for the passion with which they embraced my campaign and the votes they cast for me as presidential candidate in the face of monumental fraud and lies. I don't take it for granted that millions of voters woke up at dawn in Mount Kenya and other parts of the country, lined up for hours and trusted me with their future by voting for me. I urge you not to give up on that dream of a regime governed by empathy for citizens, honesty and accountability, as opposed to the lies Kenya Kwanza sold and continued to. The Jubilee Party democracy will be under serious threat in our country. Accountability will be severely compromised. Uncouth manners and barbaric politics will be cemented in huge sections of our land where leaders with such credentials want to hold sway. The end game is for Kenya Kwanza in its scheme against Jubilee is to give itself a supermajority in Parliament that will enable it to amend the Constitution towards its desired goals, including possible removal of presidential term limits. In this, the regime is working on a well-trodden path. Kenya Kwanza is working on an arrangement similar to that of 1964 that saw KADU walk across the aisle and join KANU without its members of parliament having to seek fresh mandates. Kenya Kwanza wants to ensure Jubilee as a party does not continue to exist on this side of the aisle. They want Jubilee dead in the same way KADU did, after which Kenya Kwanza will try to enact the train of events that saw Kenya become a de facto one-party state from 1969 before being made a de jure one-party state one afternoon in 1982. Kenyans need to appreciate that the desire to kill alternative forms of political organization is the initial step on the path to a full-blown dictatorship. Next will be a freeze in the people's participation and representation in political affairs of the nation. Next, the rate of participation in critical national activities like voting will diminish. By 1983, as we entered the peak of years of a single-party dictatorship in Kenya, voter turnout stood at a mere 30%. It is therefore upon us, the parties and those who have this hindsight of history, to ensure that what happened once does not happen twice. While those in government may think they will be insulated should the regime succeed in destroying multi-party systems, history tells us that as soon as the regime in power succeeds in killing opposition, it will turn inwards and kill debate and dissent within its own ranks. The governing party will become a tool of the office of the president to manage it. When that happens, the people trying to kill or take over Jubilee and hand it over to Kenya Kwanza may not be fully aware of the comps being plotted by their sponsors. They are mere pawns in a game eventually consume them. A few excited members of parliament set and approved the making of Kenya a one-party state. Those excited men and women who voted aye that afternoon in 1982. I call for respect of retired leaders, not because Uhuru is with us in Azimio. I said because
it is what I believe in. It is what civilized people should do and believe. It is what happens in civilized nations. Kenyans will recall that when NAC took power in 2002, and excited cabinet ministers bayed for the blood of the then retired President Daniel Arap Moi, I said no. I said no to the intended frustration of a man who had held various leadership positions right from before independence, ending up as our president for 24 years. As I said when we launched Azimio in Nakuru on 16th of August 2021, you must cleanse this land of the spirit of anger and bitterness, revenge and entitlement that the presidency continues to ooze. You must also build electoral systems that are resilient, transparent, accountable, and respect the wishes of the voters as expressed at the ballot. We believe that when leaders and governments lack popular support, as is presently the case, accountability, empathy, democracy, and good governance cannot be expected, and the nation cannot move forward. This is the tragedy that afflicts this country today. It is the reason enough for that well-known primitive voice in Kenya Kwanza to stop losing sleep over an imaginary handshake. Kenya Kwanza is too shady to be embraced. That is why we have agreed to give dialogue a chance. We embrace the talks to secure a good deal for Kenyans, and if the deal will not be forthcoming, Kenyans can be sure we will not pursue vain dialogue. Those who want to take over Jubilee are the same ones who live in the mortal fear over their positions and political future. They are the ones living in the nightmare of a handshake nobody is interested in. They want to destroy Jubilee not because it is weak, but because they recognize Jubilee is a force now and could be an even bigger force and a threat in the years ahead. I urge you to stay focused in creating an atmosphere that will allow the country to take a critical look at traditions and institutions with a view to creating an atmosphere for constitutionalism to take off and thrive. I therefore encourage you to implement the resolutions of this convention with the confidence that the full force of Azimio la Umoja is covering your back. God bless Jubilee Party. God bless Azimio. God bless Kenya. Haya. Sasa nitasema kwa muktasari. Swala nyeti ambayo tuko nayo hapa, kwanza ni mambo ya gharama ya maisha ambayo imepanda sana. Pili, bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya sukari imepanda, hata karo ya shule imepanda na kodi ya nyumba. Sasa njia hiyo wanataka kuongeza ushuru. Juzi niliwaambia kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Niliwaambia ya kwamba Wakenya hawawezi tena kumudu ushuru zaidi. Ile ambayo wanatozwa wakati huu nataka yapunguzwe. Manake Waswahili walisema kibebasho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Kwa hivyo mambo gharama ya maisha tutazidi kupigana
mambo ya uchaguzi, mambo ya saba. Tulisema mpaka saba ifunguliwe. Juzi nilipoambia wanasema saba ilifunguliwa. Nikauliza ilifunguliwa wapi? Wanasema mambo ya uchaguzi ilikwisha. Sisi Azimio si watu ambao wanalalamika kwa hovyo. Muliona hapa Bomas of Kenya kulikuwa na makomishina 7, Chebushetha na wengine na 2 na wengine 4 walisema la, yale matokeo ya bwana Chebukati hayakuwa kweli. Walisema namna hiyo, mpaka wakatoka pale wakaenda kule Serena Hotel wakatoa taarifa tofauti na yale ya bwana Chebushetha. Kwa hivyo na baadaye jamaa kapiga firimbi na katoa matokeo ya uchaguzi wa halali. Kwa hivyo tunataka tuangalie hiyo saba ili tujue ni kitu gani iko ndani yake. Ukweli hiyo ni sharti mpaka ifanyike. Tatu, tumesema hatutaki kuona kama watu wanaingilia mambo ya ndani ya vyama vya Azimio. Kwa upande mmoja wanasema wanataka kuimarisha multi-party democracy, badilisha weka ofisi ya kiongozi wa upinzani katika bunge. Kwa upande hii unaua Jubilee, unaingia ODM, kwa hivyo unaingia ndani ya Wiper. Tumesema hii hatutakubali. Wale ambao wameingia kwa biashara ya umalaya ya siasa, kama umeingia biashara ya umalaya ya siasa, jiuzulu. Ile tikiti ambayo ulipewa rudi kwa wananchi, uchaguliwe upya. Mimi nilipotoka katika chama changu cha Ford Kenya kaingia NDP, nilijiuzulu kwa bunge, nikarudi hapa kwa watu wa Lang'ata, wakanichagulia tena kama mbunge wa Lang'ata. Wengi walitoka namna hiyo. Marehemu Dr. Protas uko Kisii, Likoa, Mumanyi, Shamala, Apili Wawire, Aniri na kadhalika. Wengi walijirudi katika uchaguzi. Kwa hivyo tunasema badala ya kuchukua Jubilee uende naye katika Kenya Kwanza, toka kwenda peke yako, nasimama na chama ya Kenya Kwanza au UDA, tuonane na wewe kwa kiwanja. Mwisho wamesema Kenya ni kampuni ambayo kuna hisa, ati wengine wakuna hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana. Swali ni kwamba kama kuna Wakenya ambaye hawana hisa, wanafanya nini Kenya? Kama hatuna hisa, unatutoza ushuru ya sababu gani? Unasema tulipe 3% ya pesa yetu na nyumba waweze kujengea sisi. Tumesema ikiwa kama nyinyi mnasema mambo ya hisa, na tunataka bwana Ruto atuambie mimi kama yeye anaunga mkono mambo ya bwana Gachagua. Bwana Gachagua ndio naibu wake. Ukisema ya kwamba Kenya ni kampuni, basi sisi tutakustaki, tunaenda kwa Umoja wa Mataifa tuseme tunataka self-determination. We cannot be treated as second-class citizens. That only those who voted for Kenya Kwanza are entitled to employment and entitled to services by this government. If that is the case, then the rest of Kenyans will ask for self-determination. Tumesema hao watu wamedhulumu Kenya zaidi. Kila siku wako kwenye runinga wanapiga, wanabweka kwa Kenya. Sisi kama Wakenya hatuwezi kutishwa.
Kwa hivyo kama nyinyi mnataka mazungumzo, tulisema mwezi moja. Sasa imebaki siku 14. Siku 14 imebaki. Kama yule kamati ya Otiende na yule mwenzake haijawezi kupata suluhisho kwa mambo matatu. Mambo ya gharama ya maisha. Pili, mambo ya saba. Na tatu ni mambo ya vyama ziwe huru. Tutarudi uwanjani. Tutarudi uwanjani. Na uwanjani sisi hatuwezi kutishwa. Tutasimama imara. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Nione mkono hapa. Hawa walisema wao ni watu wa hasla. Sasa lugha ya hasla sasa imepotea. Hawataji mambo ya hasla tena hata kidogo. Wanaongea juu ya wadosi peke yake. Na wale wadosi ambao wanaongea juu yao ni wale ambao wanaiba rasilimali yetu. Umeona kashfa kila siku. Mambo hii ya ati neti ya umbu pale. Ni nani yuko pale? Si mnajulikana? Mnajulikana? Bwana Richieta na watoto wake. Watu tunajulikana. Mambo sukari. Mambo ya sukari. Sukari. Sasa sisi tumesema mambo ya ufisadi mpaka iangaliwe na watu ambao wanahusika. Lakini wezi hawezi kwenda kushika wezi wengine. Mambo ya Shakahola. Tulisema tuliona Bwana Makenzi katika Ikulu. Walikuwa naomba pamoja. Shakahola ni State House Annex. Wale hawezi kufanya uchunguzi ya Shakahola. Ndio niwaambia Bwana Ruto, wewe koma kabisa, huna uwezo wa kuunda tume ya kufanya uchunguzi, wewe ni mshukiwa. Na Bwana Gachagua ni mshukiwa na matu. Hao wote hawezi kufanya uchunguzi. Mimi nilienda Shakahola nikazuiliwa kuingia pale. Kwa sababu gani? Maanake wanajua mimi nitaona ukweli huko. Sivyo? Kwa hiyo sisi tunasema Wakenya sasa wamechoka. Miezi 8 peke yake imetosha. Punda imechoka. Tunataka mabadiliko. Si mnataka mabadiliko? Wangapi wanataka mabadiliko? Nione mkono hapa. Jubilee. Azimio. Asanteni sana. Asante sana baba. Asante sana baba Raila Amolo Odinga. Tumesikia hotuba zote na ni shukrani kubwa. Asanteni sana. Nataka kumuita Mheshimiwa Shebesh kuja tunapomalizia, useme kwa kifupi shukrani kwa viongozi ambao wamekuja pamoja na yale ambayo yote pamoja. Thank you so much. Jubilee. President wetu, our party leader